Hello students, today topic about structure of bacteriophages, right? What is the bacteriophages? Bacteriophages means the virus which attack bacteria, that is called bacteriophages. The virus which attack bacteriophages, that is called bacteriophage. Okay, it is proposed by Twart. Okay, Twart. It is proposed by Twart, and the term bacteriophages proposed by Felix de Herelli. The term bacteriophages proposed by Felix de Herelli. Okay, and the bacteriophages, the shape is tadpole shaped. Tadpole shaped. The bacteriophages, it has two main parts. First one is the tail, head, and second one is the tail. Head and tail. It is a tadpole shaped bacteriophage. Okay, the head. First of all, head is hexagonal shaped. Okay, head is hexagonal shaped, and head, within the head, inside the double-stranded DNA. Double-stranded DNA, and the main genetic material is DNA. Head is main genetic material. dsDNA, double-stranded DNA. It is covered by capsid. It is covered by capsid. Okay, these capsids, so many capsomeres is present. Okay, it is covered by protein coat. The capsid is covered by protein coat. Protein coat. Okay, this is the head. Head is hexagonal shaped, and the main genetic material within the head, double-stranded DNA. The DNA is covered by capsid. The capsid is made up of protein coat. The capsid is made up of protein coat. Okay, double-stranded DNA, it is the 1000 times longer than the phases. Longer than the phases. Head. Okay, and the remaining part in the bacteriophages, tail. Tail is longer than the 95 nanometers long and 8 nanometers diameter. The tail is covered by tail sheet. Tail is covered by tail sheet, and 144 capsomeres is present. 144 capsomeres is present, and 24 rings. Each rings 24 rings. Okay, and the tail, and below the tail, the hexagonal tail plate is present, and the tail pins are tail fibers. How many tail pins and tail fibers? Tail pins are 6 and tail fibers also 6. Okay, this is the totally head and tail. The bacteriophage is the tadpole shaped. Let us see in Telugu. బ్యాక్టీరియోఫేజెస్. బ్యాక్టీరియోఫేజెస్ అంటే ఏమిటి? బ్యాక్టీరియోఫేజెస్ అనగా బ్యాక్టీరియాలను ఆశించే వైరస్లను బ్యాక్టీరియోఫేజెస్ అంటాం. బ్యాక్టీరియాలను ఆశించే వైరస్లను బ్యాక్టీరియోఫేజ్లు అంటాం. ఈ బ్యాక్టీరియోఫేజ్లు మనకు మొదటగా దీనికి కనుగొన్నది ట్వాట్. ఈ యొక్క తోకకప్ప ఆకారంలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియోఫేజ్ను మొదటగా కనుగొన్నది ఎవరంటే ట్వాట్. దీని బ్యాక్టీరియోఫేజ్ అనే పదాన్ని ఇచ్చింది మాత్రం ఫెలిక్స్ డి హెరెల్లి అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త. ఇది బ్యాక్టీరియోఫేజ్ అనేటువంటి పదాన్ని ఇచ్చింది ఫెలిక్స్ డి హెరెల్లి. ఓకే, ఇది ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది అంటే టాడ్పోల్ షేప్, అంటే తోక కప్ప ఆకారంలో ఉంటుంది. ఇది తోక, ఇది తల, అంటే జస్ట్ లుక్ లైక్ తోక కప్ప ఆకారం. తోకకప్ప ఆకారంలో ఉంటుంది. ఈ తోకకప్ప ఆకారంలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియోఫేజ్ రెండు భాగాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి తల మరియు తోక. తల అంటే హెడ్, టేల్ అంటే తోక. ఇక్కడ తల చూసినట్లయితే హెక్సాగోనల్ షేప్డ్, బహుభుజి ఆకారంలో ఉన్నటువంటి తల ఉంటుంది. బహుభుజి, అనేక భుజాలు కలిగి ఉంటుంది. 1 2 3 4 5 6, అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ భుజాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని బహుభుజి ఆకారంలో ఉన్నటువంటి ఒక తల ఉంటుంది. ఈ తల అంతా కూడా ఏ విధంగా నిర్మితమై ఉంటుంది అంటే క్యాప్సిడ్స్తో నిర్మితమై ఉంటుంది. క్యాప్సిడ్ అనేటువంటి ఒక పొరతోటి. ఈ క్యాప్సిడ్ అనేటువంటిది దేనితో నిర్మితమై ఉంటుందంటే, దేనితో తయారై ఉంటుందంటే ప్రోటీన్లతో తయారై ఉంటుంది ఈ యొక్క క్యాప్సిడ్.
ఈ కాప్సిడ్ లోపల ప్రధానమైనటువంటి జన్యు పదార్థం ఉంటుంది, అది డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ, డిఎన్ఏ అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి జన్యు పదార్థంగా ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా లోపల, బ్యాక్టీరియోఫేజ్ లోపల. అదేవిధంగా కిందికి వచ్చినట్లయితే మనకు తోక, ఇక్కడ మనకు తలకు తోకకు మధ్యన మనకు ఒక కాలర్ వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. ఈ కాలర్ వంటి నిర్మాణం అనేటువంటి ఎటువంటి విధి ఉండదు దీనికి. మరి తోక చూసినట్లయితే తోకలో సంకోచం వ్యాకోచం చెందేటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఈ తోకను ఆవరించి తోక తొడుగు అనేటువంటిది, టేల్ షీట్ అంటారు దీన్ని, తోక తొడుగు అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఈ తోక తొడుగు కింది భాగంలో మనకు ఒక తోక ప్లేట్ ఉంటుంది, ఓకేనా, టేల్ ప్లేట్ అంటాం. ఈ టేల్ ప్లేట్ను ఆనుకొని మనకు 6 తోక పిన్నులు, 6 తోక పోచలు అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడి ఉంటాయి. 6 తోక పిన్నులు, తోక పిన్నులు అంటే ఇవి చిన్నవిగా అంటి పెట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంటాయి. టేల్ ఫైబర్స్ అంటే తోక పోచలు, తోక పోచలు అనేటువంటివి ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి ప్రయాణించడానికి తోక పోచలు అనేటువంటివి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. ఈ తోక పిన్నులు అనేటువంటివి ఏదైనా ఆధారం లభించినప్పుడు నీటిలో కానీ ఏదైనా ప్రదేశం ఒకదాని నుంచి ఒక పదార్థం నుంచి మరొక పదార్థంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఈ యొక్క రవాణా చెందుతున్నప్పుడు ఈ తోకపోచలు అనేటువంటివి సహాయపడుతుంటాయి. ఏదైనా అతిథేయ నుంచి ఆహారం లభించినప్పుడు ఈ తోక పిన్నులు అనేటువంటివి అంటిపెట్టుకుంటాయి. అతిథేయని అంటిపెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ తోక పిన్నులు అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి, అట్నే టేల్ పిన్స్ అంటాం. తోకపోచలు టేల్ ఫైబర్స్ అంటాం. ఈ విధంగా మనకు బ్యాక్టీరియోఫేజెస్ యొక్క నిర్మాణం తల తోక అనేటువంటి నిర్మాణం కలిగినటువంటి టాడ్పోల్ షేప్లో తోకకప్ప ఆకారం అనేటువంటిది కలిగి ఉంటుంది. దీనికి అనుకున్నది మనకు టార్టో, దీని పదం ఇచ్చింది ఫెలిక్స్ డి హెరెల్లి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ గో టు see look here, lytic phase, lytic cycle. Lytic cycle, what is the lytic cycle? Lytic are the T-event bacteriophages that attack the bacterium E. coli, cause lysis of the cells and are called virulent phases. Virulent phases. Okay, the bacteria which attack bacterium of E. coli cells. E. coli causes lysis of the cells. Okay, lysis of the cells, that is called virulent phases, right? Lytic cycle, which is the involved 5 steps. Lytic cycle involved 5 steps process. First one, I created one word that is called APBMR. APBMR. Okay, A means attachment, P means penetration, B means biosynthesis, R means M means maturation, R means release. APBMR. A means attachment, and P means penetration, B means biosynthesis, M means maturation, R means release. APBMR. Okay, lytic cycle, I created one word that is called APBMR. Let us see APBMR. A means attachment. This is attachment. Attachment, the contact of the virion to the surface of the host bacterium. Okay, contact of the virion, it is also known as bacteriophage. The bacteriophages to attach the E. coli or host cell, that is called attachment. The E. coli, which is the E. coli cell, this is the host cell. E. coli or host cell, these host cell attached, the site name is complementary receptor sites. The bacteriophages which attack, these bacteriophages which attack E. coli, the site name is complementary receptor sites. Okay, right? Next one, penetration. Penetration means this is the bacteriophages. Bacteriophages already we know bacteriophages, remaining class before classes. This is the head. Head means capsid. It is made up of proteins, and within the capsid nucleic acid, double stranded DNA.
nucleic acid. Penetration, the bacteriophages which attack E. coli, which is the help of tail pins or tail fibers. Tail pins and tail fibers, complementary sites, the DNA is transferred into the host organisms. Host organism, the DNA, bacteriophages DNA transfer into the host organism or E. coli cells. That is called penetration. Okay. E. coli outside of the cell, that is called capsid. Okay. Without nucleic acid, it is called capsid. That is called the capsid is made up of protein coat. Okay. It is also known as ghost. Okay. Without nucleic acid, that is called ghost. Okay. This is the penetration. Penetration after the stage is biosynthesis. Okay. Biosynthesis, in this phase, E. coli cells, the bacteriophages are maturation, enzymes, proteins, capsids, totally these are synthesized. Okay. Synthesis, biosynthesis in the E. coli cells and cytoplasm, DNA, nucleic acid or capsid and proteins, enzymes, these are totally synthesized in the biosynthesis stages. Right. Next one, this go to biosynthesis, go to next stage, maturation. Okay. Maturation, this is the assembled complete variants are producing maturation stage. Within the cytoplasm, capsid, nucleic acid, tail fibers, tail pins, these are totally completed virion, assembled completed virions are producing the maturation stage. And then go to next stage, release. Whenever the bacteriophages complete virions, so many bacteriophages are producing, replicating. Okay. The next says release. The bacteriophages are totally, the cytoplasm is lysis. Okay. Host organism, bacterial cell wall is lysis. Okay. That is called virulent phases. The host organism, cytoplasm cell wall is lysis or ruptured. The bacteriophages, complete bacteriophages are released outside of the cell. Okay. These bacteriophages attach the host organisms. These bacteriophages attach the host the another cell. Okay. This is called release. Okay. Totally the lytic cycle, it is the APBMR, attachment, penetration, biosynthesis, maturation and release. Okay. Totally. Let us see in Telugu. Lytic cycle ante లైటిక్ చక్రం. లైటిక్ చక్రం అంటే ఇందులో మనకు కణాలు అనేటువంటివి బ్యాక్టీరియోఫేజెస్ కణాలు ఒక అతిథేయిని ఆశించి, ఒక అతిథేయి మీన్స్ ఈకోలై, ఎచ్చరిషియా కోలై అనేటువంటి ఒక బ్యాక్టీరియంను ఆశించి దాని లోపల పూర్తి నిర్మాణం అనేటువంటి దాని యొక్క జీవిత చక్రం అనేటువంటిది పూర్తి కావడాన్ని, అంటే బ్యాక్టీరియోఫేజెస్లు ఒక అతిథేయిని ఆశ్రయించి ఆ అతిథేయి లోపల పూర్తి జీవిత చక్రం అనేటువంటిది పూర్తి కావడాన్ని, జీవిత చక్రం అంతా కూడా పూర్తి కావడాన్ని మనం లైటిక్ చక్రము అంటాం. అంటే ఇక్కడ లైటిక్ చక్రం మీన్స్ ఇక్కడ మనకి మన జీవన విధానంలో ఎలా ఉంటుందంటే కంటిన్యూషన్, కామన్గా మానవ జీవన విధానం తీసుకుంటే మార్నింగ్ లేవడం, తినడం, మళ్ళీ టైం అయిపోగానే సాయంత్రం మళ్ళీ నైట్ కాగానే మళ్ళీ తెల్లారంగానే మళ్ళీ ఎండ తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ తర్వాత మళ్ళీ సాయంత్రం మళ్ళీ నైట్, ఈ విధంగా లైటిక్ చక్రం ఒక సైకిల్ జీవన విధానం ఉంటుంది. అట్లనే ఇక్కడ కూడా ఒక లైటిక్ చక్రంలో మనకు ఒక జీవి యొక్క జీవిత చక్రం అనేటువంటిది ఒక 5 దశల్లో జరుగుతుంది. ఈ 5 దశలు ఏంటంటే అధిశోషణం అంటే ఇక్కడ ఎచ్చరిషియా కోలై యొక్క బ్యాక్టీరియం యొక్క కణకవచాన్ని అంటి పెట్టుకోవడానికి, కణకవచాన్ని ఎట్లా అంటి పెట్టుకుంటుంది,
తోకపోచల సహాయంతో అంటిపెట్టుకోవడాన్ని అధిశోషణము అంటాం. తోకపోచల సహాయంతో అంటిపెట్టుకోవడాన్ని అధిశోషణం, అటాచ్మెంట్ అంటాం. తర్వాత రెండవది పెనట్రేషన్, అధిశోషణం నుంచి ప్రవేశం. ప్రవేశం అని ఎలా ఉంటుందంటే ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియోఫేజ్లో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ అతిదేయ కణద్రవ్యంలోకి ప్రవేశించడాన్ని దాన్ని ప్రవేశం, పెనట్రేషన్ అంటాం. అయితే అతిదేయ కణంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత మిగిలినటువంటి క్యాప్సిడ్ పొరను మనము గోస్ట్ అని పిలుస్తుంటాం, గోస్ట్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి బయోసింథసిస్, జీవ సంశ్లేషణ దశ. ఈ జీవ సంశ్లేషణ దశలో అతిదేయ ఈకోలై కణం లోపల అన్నీ కూడా సింథసిస్ అవుతుంటాయి, సంశ్లేషణ కావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఏంటిది ఎంజైమ్స్ సంశ్లేషణ అవుతూ ఉంటాయి, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ సంశ్లేషణ అవుతుంటాయి, క్యాప్సిడ్స్ సంశ్లేషణ అవుతుంటాయి, తోకపోచలు, తోకపిండులు, అంటే కంప్లీట్ బ్యాక్టీరియోఫేజెస్ సంబంధించినటువంటి నకళ్ళు, కాంప్లిమెంటరీ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో బయోసింథసిస్, జీవ సంశ్లేషణ దశలో తయారవుతుంటాయి. ఇప్పుడు మనకు ఒక సైకిల్ కావాలనుకుంటే దానికి సంబంధించి ఒక బైక్ కావాలనుకున్నా ఆ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర తయారు కావడం జరుగుతుంది. అట్లనే ఇక్కడ కూడా మనకు ఈ యొక్క కంప్లీట్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ తయారు కావాలంటే దానికి తల, తోకపిన్నులు, తోకపోచలు, న్యూక్లిక్ యాసిడ్లు ఇవన్నీ కూడా ఏ దశలో జరుగుతున్నాయి? బయోసింథసిస్, జీవ సంశ్లేషణ దశలో జరుగుతుంటాయి. ఆ తర్వాత ఈ విధంగా తయారైనటువంటి నకళ్ళు అన్నీ కూడా మెచ్యురేషన్, అంటే ఇక్కడ మనకు పరిపక్వ దశ. పక్వ దశకు వచ్చేసరికి మొత్తం కూడా ఒక పూర్తి విరియన్ అనేటువంటిది తయారవుతుంది. అనేకమైనటువంటి బ్యాక్టీరియోఫేజ్లు ఒక కణం లోపల మళ్ళీ ప్రతికృతి చెందడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క కణకవచం అనేటువంటిది రప్చర్ అవుతుంది, పలిగిపోతుంది, డీప్లాస్మోలైజ్డ్, మొత్తం కూడా పగిలిపోయి ఇందులో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియోఫేజ్లు అన్నీ కూడా రిలీజ్, అంటే విడుదల దశలో ఏమవుతుంది, మొత్తం కూడా బయటకు రిలీజ్ అవుతుంటాయి. మళ్ళీ విడుదలైనటువంటి ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియోఫేజ్లు ఒక అతిథి దొరికినప్పుడు మళ్ళీ హోస్ట్ సెల్ను ఆక్రమిస్తుంది. ఈ విధంగా ఆక్రమించి మళ్ళీ దీనికి రంధ్రం చేసి ఇక్కడ నుంచి ఈ యొక్క న్యూక్లిక్ యాసిడ్ వచ్చేసి దీనిలో ఉన్నటువంటి జీవ పదార్థంతో కలిసిపోయి అనేకమైనటువంటి నకలు తయారై ఆ తర్వాత పూర్తి కంప్లీట్ విరియన్స్ బ్యాక్టీరియోఫేజెస్ తయారై తర్వాత మళ్ళీ దీనిలో ఒత్తిడి పెరిగి కణకవచం మీద ఒత్తిడి పెరిగి ఈ యొక్క కణకవచం పలిగిపోయి మళ్ళీ బ్యాక్టీరియోఫేజ్లు బయటికి రిలీజ్ కావడం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా మనకు లైటిక్ సైకిల్, ఓకే, లైటిక్ చక్రము అంటాం. దీనినే విరులెంట్ ఫేజెస్ అని అంటాం, విరులెంట్ ఫేజెస్. ఓకే.